ಪೂಜಿಪೆ ಸತ್ಯವಂದಕ್ಕೆ ಕರ್ಣೆ ಕಟ್ಟಾನಿ ಮುತ್ತು ಐದನು ಎತ್ತಿ ಕೊಡುವಲು ಮುತ್ತೈದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿತ್ಯ ಪೂಜಿಪೆ ಸತ್ಯವಂದಕ್ಕೆ ಕರುಣೆ ಕಟ್ಟಾನಿ. Bronze spirit, strength and support. Every winning team ku strong foundation தேவை. Finance trackல flawless run பண்ணிட்டு நம்ம organization ஓட power house ஆ இருக்காங்க. Let's welcome our treasurer JC Rupa to the Olympic dais. Silver spirit, timing, planning, coordination. Olympic relay மாதிரி perfect execution. Energy efficiency. Say the inspiring leader. Let us welcome our secretary JC Gayatri to the dais. Every champion rises through persistence, confidence, commitment to சேர்ந்த team victory pathukku நடத்துறாங்க. Please welcome our vice chairman JC Sneha to the dais. ஒரு லெகசி இருக்கும். கைடன்ஸ், விஸ்டம் அண்ட் ஸ்ட்ராங் லீடர்ஷிப் ஓட நம்ம சாப்டரை சக்சஸ் ட்ராக்ல கொண்டு வந்தவங்க இவங்க. லெட் அஸ் வெல்கம் இமிடியேட் பாஸ்ட் சேர்மன் JFD வைத்தீஸ்வரி டு தி டயஸ். Creator of champions. Behind every gold medal, there is a powerful coach. Motivation, mentorship and mastery ஓட champions உருவாக்குறவங்க இவங்க தான் எங்களோட inspiring force. Please welcome our coach JFP Lavanya Yugender to the dais. Symbol of excellence. ஒரு பெரிய அரங்கத்துல எக்ஸலன்ஸும் லைஃப்ல லீடர்ஷிப்பும் காட்டி இன்ஸ்பயர் பண்ற அச்சீவர் இவர். It's a honor to welcome our guest of honor, Mr. Gopi Narasimhan, KJS Jewellers Private Limited to the dais. Power, leadership, true Olympics champion spirit, Jcom next level victory podium ku kondu pogura dynamic leader. Let us grandly welcome our chief guest, JFT Omega Salem, Jcom Jones Chairman, June 29 JK India to the dais. The torch bearer, chairman of the day. எல்லா ஒலிம்பிக்ஸ்க்கும் ஒரு டார்ச் பேரர் இருப்பாங்க. லீடர்ஷிப் ஃப்ளேமை தூக்கி பேஷனோட பர்பஸோட கண்ணுல கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா காந்தத்தோட இந்த அரினாவை லீட் பண்ற நம்ம சாம்பியன். With pride and honor, let's welcome our chairman JC Saranya to the dais. Champions, the arena is set. The torch is lit. The leaders are ready. So coach, caring, O for optimistic, A for affectionate, C for confidence and H for humble. So in the birth list தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்க எந்த மாதிரி ஒரு பர்சனாலிட்டின்னு சொல்லிட்டு. So such a caring person. அதாவது டேபிள்ல பார்ட்னர்ஸ் யாருக்காச்சும் பிசினஸ் டவுன் ஆச்சுன்னா அது எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு பிசினஸ் எடுத்து கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அதை டிஸ்கஸ் பண்ணி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஆல்சோ ஆப்டமிஸ்டிக். எந்த ஒரு டிஃபிகல்ட் சிச்சுவேஷன்ஸா இருந்தாலுமே அது அதெல்லாம் நல்லா நடக்கும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஃபர்தரா ப்ரொசீட் பண்ணியே தான் போவாங்க. அதுக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் இந்த வருஷத்தோட எங்களோட ஹாலிடே பஜார் ஈவெண்ட். அப்புறம் லாஸ்ட் மினிட்ல வர்க்க பெர்ஃபெக்ட்டா எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது. எப்ப பிரசன்டேஷனுக்கு ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தாலும் லாஸ்ட் மினிட்ல பிரசன்ட் பண்ணிடுவாங்க. அவங்க தான் நம்மளோட அடுத்த சாம்பியன் ஸ்னேஹா மேம். ஐ வெல்கம் JC Sneha to the dais. I'm happy to invite our new chairman JC Sneha to deliver her acceptance speech.
வாலண்டியர்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த ரிங்ஸ் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங் சர்க்கிள் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. சாம்பியன்ஸ் மார்ச் ஒலிம்பிக் டார்ச்சோட ஆரம்பமாகட்டும். ஸ்னேகா இவங்க பண்ண வேண்டியதுல யோகா. இவங்களுடைய ஒர்க்க பத்தி ஒரே வார்த்தையில சொல்லணும்னா ஆஹா. நான் ஸ்னேகான்னு சொல்றேன், எல்லாரும் ஆஹான்னு சொல்லணும். ஸ்னேகா ஆஹா, ஸ்னேகா ஆஹா, ஸ்னேகா ஆஹா.